ஓகே மக்களே, லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு PhoeniX GamerZz. ஓகே மக்களே, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேறு கோயிங் டு கண்டினியூ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பார்த்து மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. ஆரம்பிப்போமோ? எங்கேருந்து விட்டோமோ அங்கேருந்து தொடங்குவோம். கடைசியாக அந்த புக்கு இருந்தால் தான் நான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை சொல்லி அனுப்பிடுவாப்பில். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம புக் எடுக்கிறதுக்காக உள்ளே வந்தோம். புக்கை எடுத்து விட்டு மீண்டும் செல்ல வேண்டும். ஒரு நிமிஷம் மக்களே. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் கோ கண்டினியூ. Hint: some quest feature rewards like new spells or collection items. Consult the quest log. பறக்கிற கிளாஸுக்கு போக வேண்டும் மக்களே. பறக்கிற கிளாஸுக்கு போகணும். அதுக்கு இந்த இடத்துட்டு வெளியே போகணும். இல்லை, students ought to have a strict schedule. No more of this waltzing in and out Revelio at all hours. இங்கே என்னமோ இருக்குதுங்க. பார்த்து இந்த இடத்துல வெளியே போகக்கூடாதாம்மா. குட்டிக்கோ நீ, நான் போயிட்டு வரேன். யார்கிட்ட சொல்லாத. ஹைடிங்லேயே போண்டா. டோபி இங்கே தரையை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்குது. Revelio. இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்கு மக்களே. இந்த கேஸ் லாக்ஸ் ஃபுல்லுன்னு வருது. இதுக்கு என்ன பண்ண தெரியல. மறைஞ்சிருந்தோன்னா அது யூஸ் ஆகும் போலையே. ராத்திரி நேரம். போலாம் போலே. ஒருத்தனையும் அழகம் நைட்டு இல்லை ஒன்று சின்சியராக தூங்குறானுங்க போல. என்ன நம்மளுக்கு சின்சியராக யாரும் இருக்க முடியாது. ஓகே, அது ஆக்சுவலாக ஒரு பேர் எவ்வளோவா இருக்கோ. அதில் 3 செட் அன்லாக் இருக்குது. ரைட், பட்
77 அங்கிட்டு போகணும். அது லெகசி அறை. வந்துட்டோம், இப்படி சுற்றியே போவோம். Revelio. இது என்ன இது, நம்ம மற்ற நேரம்லாம் போடும்போது இது வரல, இப்போ வந்துருக்கு. இந்த பக்கமா யாருங்க அது பாட்டு படிக்கிறது? காட்ஸ். ஐ சொல்லிட்டு போகிறான், இல்லை போட்டு கொடுக்கலாம் நம்மள. வெளியே வந்து விட்டோம். இங்கே போய் வெயிட் பண்ணுவோமா? எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் வந்திருக்கோம். சின்சியர் ஸ்டூடெண்ட். நான் ராத்திரியிலேருந்து இங்கே தான்டா இருக்கிறேன். Begin. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all புதுசாக of அந்த you மாதிரி how to maneuver on a வெல்கம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer ப்ரூம்ஸ்டிக்கில் வந்துட்டு holidays. உருள்றது பொருள்றதுலாம் For those who சொல்லக்கூடாதான். need a refresher, பறக்கிறக்க step up to மட்டும். your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up, you stupid ratty school broom. நான் எதுவுமே சொல்லலை. Up. ஓ, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ஓகே, ப்ரூம்ஸ்டிக்கில் ஏறி உட்காந்தாச்சு. இனி பறக்க வேண்டியது தான். And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. பேஸ் கொடுத்த மேலே, கண்ட்ரோல் கீழேயா? இப்போ கொடுத்த ஸ்பீடாக போகாதா? This is brilliant. Wish I had my own broom. Yes. Good. ஓகே, மூணுலேயே பறந்தாச்சு. Well எவ்வளோ ஸ்பீடாக வரா? Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? ஓகே, அட்வான்ஸாக எதை சொல்லி தரப்போகிறா. அட்வான்ஸாக வேலைப்பாடுகள் என்ன வேலைப்பாடு கொடுக்க போகிறான்னு தெரியலையே. This next set of rings will take Okay. you around the grounds. ஷிஃப்ட் for கொடுத்தா more ஸ்பீடாக போகும். challenge. What a view. Hello. Nice day ஓகே, for a ஷிஃப்ட் ஒரு தடவை flight. கொடுத்துட்டு இது பண்ணாலே போதும் போல. Ha! Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. அங்கே எங்கடா போகிற?
நீங்கள் எங்கேயோ போன பாருங்க Our ஃபஸ்ட் aquatic resident likes to make an appearance once in a while. அவன் மட்டும் வேகமாக போகிறான் பாருங்களேன். Aha! Brilliant! Oh, well done! Have a moment? வேகமாக முன்னாடி போயிட்டாங்க, நம்மளை ஏமாற்றிட்டான். I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. சண்டை Am கூப்பிட்றேன். I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? நம்ம பிரச்சனையில் மாட்டிக்க மாட்டோமா? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. நம்மளை மாட்டி விடாமல் இருக்க மாட்டான் போல இருக்கு. Nice to get above it all, isn't it? டேய் பைத்தியமே எங்கே போகிறோம் Ahead of சொல்லிட்டு the போடா. gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's எப்படா something வேகமாக handy போகிற? to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ஓ Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? ஓகே அது There's பூஸ்ட் the மாதிரி famous நினைக்கிறேன். bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, ஓகே மக்களே, Everett. அந்த புட்டிஷ் நடக்குள்ள அந்த கிரவுண்டு அதுக்குள்ளே ஏதோ போயிட்டுருக்குது. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. எப்படா இறங்குறது? பியா And where have you two been? சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம் மேடம். Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. இன்றைய கிளாஸ் இத்துடன் முடிந்து விட்டது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். As for you, you do well to use better judgment in the future. கண்டிப்பாக. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. எஸ் அப்கோர்ஸ். It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I ஓகே recommend visiting அடுத்து Albie வந்து Weeks at Spintwitch is in Hogsmeade. ப்ரூம் He's always பர்ச்சேஸ் தான் looking போவோம்னு to test நினைக்கிறேன். new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஓகே பறக்கிற கிளாஸையும் முடிச்சாச்சு. இது எடுக்க முடியாதுண்ணா.
forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. I think so, wouldn't you? It's all about demeanor. Good day to அடுத்து நம்ம you. I பேரி require பிப்பன் assistance with a delivery. Thought you might be interested. Please visit me at Jacob's Potions if you'd like to earn them. Incendio. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. இல்லை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களே. Revelio. First known instance of always it's Bombarda. ஓகே பாம்பர்டா கேஸ்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல்லிங் தான் பண்ணியிருப்பாங்க போல். அதான் போட்டிருக்காங்க. எடுத்தனா ஃபுல்லுன்னு சொல்லும். மியூசிக்லெஸ்ஸா இப்போதைக்கு அது நமக்கு தேவையில்லை. மேப்பு போட்டு போவோமா? மேப் போட்டு இந்த ஷேட் ஆஃப் அண்டர் கார்பெட். டிப்பல்ஸோன்னு இருக்குது, என்னென்னு பார்ப்போம். அது டிப்பல்ஸோக்கு எங்கே போகணும்? Acure focus person maximum endurance potion. Professor Sharp. Sharp எங்க இருப்பான்? Oh nice. இந்த போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் ரூம் போயிட்டு வரும். நம்மளோட டேபிள் எங்க? வேர் இஸ் மை டேபிள்? அந்த இருக்கு. பிரிகேட் எடோரஸ் ஃபிலிக்ஸ் ஃபோக்கஸ் இன்னும் நமக்கு அன்லாக் ஆகலை. ஓகே ஜி பிப்பின்ஸ்ட்டு வாங்கணுமா? அதை நம்ம அங்கிட்ட அங்கிட்ட போகும்போது பார்த்துக்கலாம். அதை இதை விட்டுருவோம். Conjuring spell. Okay, first இதுக்கு போமா. The room of requirement-க்கு எங்க இருக்கு room of requirement? astronomy tower ஒன்று இருக்கு. அதை நம்ம அன்லாக்கே பண்ணாம வச்சிருக்கோம். Matters to me. Oh, you sound offended. ஏய் கேட்டி, இங்க என்ன பண்ற? It was
was unusual for a Ravenclaw to have such little நிறைய கிட்டிஸ் சுத்திக்கிட்டு இருக்குங்க. I see. I should save one who doesn't find that offensive. Revelio. I'd rather go alone. To a dance. Why not? Incendio. Accio. Levioso. விலகி மறைந்து போ. Revelio. காத்திருப்போம். Professor Weasley. வீஸ்லி எங்க இருக்கீங்க? Somewhere away from prying eyes. எங்க போன ஆளக்கணும்? சுரத்தில் அந்த கதை வருது. Secret Forgive path. me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. நான் எதுவும் பண்ணலங்க, அதுவா திறந்துருச்சு. Shall we? After you, Professor. கதவு அதுவாக தான் திறந்தது, நான் எதுவும் பண்ணவில்லை என்பதை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். உள்ள நிறைய புக் வந்துட்டு இருக்குது. This is the room of requirement. இதுதான் தேவைக்கான ரூம். நமக்கு ஏதாவது தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரூம் வரும். A student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. நம்ம முன்னாடி போக நினைச்சாலே இவங்க லைட்டா குடுக்குன்னு ஓடிடுறாங்க. எல்லா கேரக்டருக்கும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. You must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance of clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. சேர்ஸ் இதெல்லாத்தையும் வந்து மறைய வைக்கிறதுக்கான ஸ்பெல். அதில் வந்துட்டோம்ல, யார் ரெக்கமெண்ட் வந்துட்டோம்ல. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Evanesco, இந்த Evanesco சார்ந்ததுதா? Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Evanesco போட்டோனே அது எவனுக்கு அந்த வீடியோங்கிற மாதிரி மறைஞ்சு போயிடுச்சு. இது லெட்டர் கிடக்குங்களா? Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick school look working at on this. Hi doctor, hi bro. Opportunity to explore on your own until we எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இது Evanesco பண்ணுவோமா ப்ரோ? எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப பிஸியா?
என்ன பண்ணுறா? பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டோம், நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரலாம். Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to Lumos, rest. Reparo. மொத்த சேரு மறைய வச்சாச்சு. Accio. Levioso. இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த இடத்துல அவன்டா டிவி கொண்டு வந்து வச்சது. Accio. ஓமா கியூ போட்டுட்டு. ஓ மை காட், நம்மளால ஏற முடியாது போலயே. Incendio. Accio. மெர்லின் ட்ரையில் முடிச்சாதான் நமக்கு இது வருமா குடும்பம். என்ன பண்ண, அந்த பக்கம் போக முடியாது. Incendio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No. Oh, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! சுற்றி திரும்ப இங்கேயே வந்துட்டோம். ஓ லைட்ஸை பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குல்ல. சூப்பராக இருக்கு இடத்துல இந்த இடம், இந்த லைட்டு. இந்த இடத்துல இந்த லைட்டு தான் ஹைலைட். Incendio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? போய்கிட்டே இருக்கு. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. இங்கே நிறைய ரூம் இருக்கு. இதில் இது எடுத்துக்க முடியாதா? Accio. Levioso. I hope that house elf can find us in here. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இடம் இருக்குது, எப்படி உள்ள போகிறது? Reparo. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. இந்த இருக்கு. Incendio. Accio. Levioso.
உள்ள போகிறதுக்கு பாதை இல்லை மக்களே. Incendio. Accio. Levioso. ஒருவேளை இதை இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி எதுவும் பூச்சி போகணுமா? Accio. யா Incendio. Accio. Levioso. ஓகே, இந்த பசல் அப்புறமா யோசிப்போம் என்னென்னு பண்ணலான்ட்டு. அந்த பக்கம் இருந்த இடம் என்னென்னு போய் பார்ப்போம். இங்கே 3 லைட் கேண்டில் பறந்துட்டு இருந்துச்சு, அங்கே வந்துடுச்சு. மெழுகு ஊற்றி எங்கே கூப்பிட்டு போகிறீங்க? Yikes! Careful! Huh? Oh, Deek. there you are. Wait right there. Deek will come to you. நம்ம வருவோம் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கு போல. சட்டையை பாருங்களேன். அதை பார்க்க Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? இதுதான் அந்த மாணவனா? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Thank Deke has you. been a friend since I was a second year. இவ We செகண்ட் இயர் discovered படிக்கிறதுலேருந்து this இது ஃப்ரெண்ட் room தான். together. I mentioned you to அப்போ Deke. எத்தனை வருஷமாக ஃப்ரெண்டாக இருப்பான்? எத்தனை வருஷமாக We இருந்துட்டு believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. நான் பார்த்துக்கிறேன். The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't உங்களுக்கு appear on தேவைக்கேற்ற any மாதிரி இந்த map. ரூம் வந்து இதாகும் அப்படின்னு. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, இந்த ஸ்கூலோட the எப்போதற்கு room இந்த can டிஸ்ட்ராக்ஷன் provide இல்லாத you மாதிரி with இடம் அப்படிங்க. precisely that. இந்த ரூம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்க. It's time to focus on what you need. இப்போ உனக்கு என்ன தேவைன்றத Just ஃபோக்கஸ் close your பண்ண eyes. கண்ணை Imagine மூடிக்கிட்டு the room precisely as you need it. கண்ணை மூட்டு ரூம் எப்படி ஒன்று The நினச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி room will இருக்கும். do the rest. ஓ, நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ரூம் மாறி இருக்குமா? மொத்தம் ரூமும் அங்கேயோ போகுது. எல்லாம் இடத்த காலி பண்ணிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சுங்க மேலே காற்றுல. ஏதோ ரூம் மாதிரி மாற்றிட்டான், படிக்கிற ரூம் மாதிரி. You've given yourself quite a canvas to work with. செம்மனே இருக்கிறடா. I look forward to seeing what you do with the space. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறதுக்கு நான் And it பார்க்குறேன். seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Revelio. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. டெஸ்க் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இதை நல்லா பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற இதை பற்றி இதை வந்து சொல்லும் நமக்கு. நானே அன்ஐடென்டிஃபைடு கேர் தான். I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes.
the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறத பற்றி நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்து முடியல. காஞ்சூரிங் கற்றுக்க போகிற மக்களே. காஞ்சூரிங் கற்றுக்கிட்டோம். இனி நம்ம புதுசாக ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணலாம். Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஜர் பண்ணதுக்கு தேவையான a potion இதெல்லாம் வேணும் station அப்படிங்க. and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's Oh, much moonstone safer தேவை. moonstone and easier to தேவை. purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, So, you object should have vanish enough பண்ணாலும் resources moonstone for கிடைக்கும். now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. நம்ம உருவாக்கின ஆப்ஜெக்டை வேனிஷ் பண்ணாலும் அதுலேருந்து கிடைக்கும். Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring. எங்கே போய் காஞ்சூர் பண்ண இது? Items used to கலர் முத கொண்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்க. Okay, we have reached our budget. எல்லாம் அப்புறமா கான்ஜூர் பண்ணிக்கலாம். botanical, scientific, botanical, electric, gothic. Well done. You can use these colour whenever change you பண்ண need முடியாதா? to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. ஆல்ரெடி வச்சதுக்கெல்லாம் இது பண்ண முடியாதுல. டெஸ்க் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது ஆல்ரெடி இருக்கு. யோ அங்கே தான் இருக்கு. வால் ஹேங்கிங் மற்றது எல்லாமே லாக்கில் இருக்கு. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. டீக் நமக்கு தேவைன்னா இங்கே உதவிக்கிற பணம். Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. With charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its
own. இது வெளியே யூஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம வந்து ரூமுக்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். டீக்கை பற்றி Can you கொஞ்சம் tell me a சொல்லுங்களேன். bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. டீக்கு ரொம்ப Deke வருஷமாக இங்கே has had a இருக்கான் good deal of ஹாக்வார்ட்ஸில். experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, Deke you is would the be muscle. wise to Right, listen to any I'll- suggestions he may have. Thank you, I will be Professor. sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. இவனுக்கு ஏதாவது சொல்லிப்புங்க. வச்சதோட இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இது பண்ண முடியாதா? வால் ஹேங்கிங், விங்டு மிரர், லாங் மிரர். சோத்தில் வாய்க்க முடியும் போல. I've more to teach you about transfiguration. எத்தனை நாள் வச்சுக்கலாம் போலே. வேற என்ன பண்ணலாம்? இது என்னது? மேட்டா? அடுத்து ஏதாச்சும் கவர் பண்ண பண்ணிக்கலாம் போல. ஓ, இந்த சர்க்கிள்குள்ளே மட்டும்தான் வருமா என்ன? இல்லை, வெளியெல்லாம் வருது இல்லை. அதுக்கு கரெக்ட் இதாகுது. இந்த இடத்துல வர மாட்டேங்க பாருங்களேன். ஓகே, and I have so far இல்லை. லைட்ஸ் நடுவில் வைப்பேன் நச்சுன்னு. வைக்க முடியாதா? ஓகே, இதெல்லாம் வெளியே வைக்க முடியாது போல. இதெல்லாம் இங்கே வைக்க வேண்டிய பொருள் நினைக்கிறேன். அலங்கார பொருட்கள். I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Sofa.
அதெல்லாம் திரும்ப மூவ் பண்ண முடியுமா தெரில, இருந்தாலும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே மக்களே, இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். வேறு ஏதோ சொல்லி தரேன்டா. I'm ready for the next lesson, Professor. என்ன சொல்லி Very தரேன்னு well. பார்ப்போம். First, you'll need to gather some moonstone. You can மற்ற acquire அதிகமாகவே it by இருக்குது. vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. எவ்வளோ தேவைப்படும் தெரியலையே. என்கிட்ட இருக்குது. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. All You of can it, conjure Kala. more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? அதைத்தானே வெள்ளரை பண்ணிட்டு வந்தேன். இன்னும் ஒரு 5 டெக்கரேஷன் வைக்கணுமா? இல்லை வைப்போம். ருக்ஸ், ஃபர்னிச்சர், வால் டெக்கரேஷன். இது கண்ணாடி மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோ வச்சிட்டோம். இந்த ஃபோட்டோ ஒன்று வைப்போங்க. வேறு எங்கே சுவர் இருக்குது? இங்கே ஒரு சுவர் இருக்குது. செக். செக். Good work. Shall we move on? Okay, madam. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Okay, The alteration altering பண்றதுக்கு spell will allow சொல்லி you to customize any conjured item. You can change Already the நம்ம colors, create பண்ணது patterns, வந்து and styles alter of your பண்ற furniture கொடுக்குறோம். to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ஆல்டரிங் ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுக்க போகிறா மக்களே. எங்கே இருந்தா நம்ம இங்கே இருந்தா இந்த டம்ல Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. I have some questions about alteration, Professor. ஆல்ட்ரேஷனை பற்றி எனக்கு வந்து Yes. கேள்வி கேட்டு இருக்கு. இது What என்ன can I பண்ணும்? customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. நமக்கு You can உருவாக்கின change பொருளுக்கான colour, கலரு pattern, or பேட்டர்ன் style. எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. ஓகே மகளே, மூவ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. Thank you, கேட்டால Professor. அதுக்கான I பதில் have no இதுதான். more questions. I'll be here if you need anything else. I have some questions about alteration, ஏமா Professor. திரும்ப தெரியாம பட்டன் மாற்றி கொடுத்துட்ட மக்களே. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. டி பட்டன் கொடுக்க பதில் அதை கொடுத்துட்டேன். வாவ், இந்த 4வது நல்லா இருக்குது. இதை நான் திரும்ப எடுத்து உள்ள வைக்கணும். என்ன பண்ணுறது? ஆஹா, ஜக். Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. இப்போ இதை எடுக்கணும்னா திரும்ப வேனிஷ் ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, வேனிஷ் ஸ்பெல் கூட திரும்ப வந்துருச்சு. அப்போ ஒன்று பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரே இதில் வச்சிடலாம். இதில் எதுவும் வேண்டாம்.
அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாதா? Lumos. வா. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony. You've been practicing. தரையில் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போச்சுல்ல. கொடுத்துட்டாங்க கலர் மாற்றுறதுக்கு. Your space might benefit from a bit of ambiance. எல்லாத்துக்குமே மாற்றலாம் போலயே. Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. எல்லாத்துக்கும் கலவை மாற்றிக்கலாம் மக்களே. இது நல்லா இருக்கு. ஒரு கலரை மாற்ற முடியுமா? இதுக்கும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். Popcorn Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Cool, ambient, sound perfect, natural. Dark and mysterious I'd like sound. the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. நீங்கள் ஒரே இதில் ரூமை மாற்றிடுவேன்னா வாவ். அப்படி ஒரு சொடக்கில் மாற்றிட்டாங்க. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. ஆனால் இதை வெளியே யூஸ் பண்ண is முடியாது. full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. அந்த புதுசாக பாதை தான் இருக்குது. உள்ளே வந்துட்டு வெளியே போகிறதுக்கான பாதையா? ரூம்குள்ள நிறைய சேலஞ்சு கொடுக்கும் போல இருக்கு. இது நமக்கு ஒரு வீடு மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருச்சிங்க. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Spellcrafts யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் முடியும். Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Thank you. இது ஆக்சுவலாக சென்ட்ரல் இல்லைங்க.
எடுத்துருவோமா? குட்டி லைட் ஹவுஸ் சென்டரில் வச்சுருவோமா? வேனிஷ் பண்ணிடுறோம். இந்த லைட் நல்லா இருக்கு. சென்டர் தான் பண்ண முடியல. I think it's perfect. இப்போ போர்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இங்கே பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நமக்கு மெட்டீரியல் தான் வேணும். ஒரே நேரத்தில் போர்ஷன் இது பண்ணுற கொடுக்க மாட்டேங்க எனக்கு வரல. ஒவ்வொன்றா தான் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இது எதுக்கு வச்சானே தெரில. போகுது. எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கான்? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. A cool moonlight ambience. I'd like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. நைஸ். ஓகே, ரூமில் வேலை முடிஞ்சது. வெளியே போமா? அஸ்ட்ரானமி டவர். இங்கே வேறு ஏதாவது கதை தானே சொல்ல? இதெல்லாம் இப்போதைக்கு வேணும். ஃபர்னிச்சர்ஸ். அரேஞ்ச் போ. ஆல்ரெடி என்னது கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் அதில்? தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோ. இப்படி திரும்பணும். ஓகே மக்களே, நம்ம ஒரே நேரத்தில் 2 இதை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயும் நைஸ்.
இதை தூக்கிட்டு வந்துடுமா தூக்கிட்டு வந்துடுமா இதெல்லாம் இதில் செடி நட்டு வச்சுருக்குறோம் அப்படி தானே ஓகே வெளியே போவோம் அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகலாம் இங்கே வளரட்டும் ஹாய் டேவ் வெஸ்ட் ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோ இது இனிமேல் நமக்கு மட்டும் தான் வரும் அடுத்த மிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேடோ ஆஃப் அண்டர் கிராஃப்ட் அதுக்கு முன்னாடி இவரோட இதை முடிக்கணும்னா இந்த போர்ஷன் ஆகணும் இதை போய் பிடிக்குமா மேப் போயிட்டு ஹோக்ஸ்மேடு போகும் ஒரே மறைஞ்சு ட்ராவல் தான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் இங்கே ரகசியம் வளர்ந்துருக்கு பாருங்களேன் இந்த செஸ்ட்டெல்லாம் இப்போதைக்கு எடுக்க முடியாது எடுத்துகிட்டு போ இது என்ன கடை இந்த கடை போகாமல் திறக்கிறா ரெண்டு விட்டது ஆல்பி வீக்ஸ் என்ன வச்சுருக்கா நமக்கு Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Okay, broom Ember dash, silver arrows, wind wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. ஓகே என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் ப்ரூம் இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரேட் ரூட்டில் ஏதோ பிரச்சனை என்னன்னா அது என்னென்னு கேட்போம் Do you mind sharing more about your brooms? உங்களோட ப்ரூம்ஸை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wong's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Oh, I see. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் என்கிட்ட வாங்கணும் ரொம்ப ஆர்வமாயிருச்சு என்ன வச்சுருக்கீங்க That item is of the highest quality. highest quality 2000 இதான் அப்போ lowest quality That item is of the highest quality. முன்னாடி லைட்டு பின்னாடி இதெல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க மற்றதெல்லாம் 600 That தான் item is of the highest quality. உட்காந்து போகிற சீட்லாம் வச்சுருக்கானுங்க பாருங்களேன் ஸ்டெபிலிட்டி ஓவன் டிசைன்
particular Hogwarts That item is of the highest right quality. PD temperament. That item is of the highest வாங்குறது quality. விட மாட்டேங்கிறாங்க. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Oh my god, இந்த மெர்லின் ட்ரைல்ஸ் முடிக்கலன்னு என்னோட எதுவுமே அப்கிரேட் ஆகாது போல இருக்கு. Value. Joke shop. நமக்கு ஜோக் சொல்லுமா என்ன? ஓகே மக்களே, போர்ஷன் வாங்கணும். போர்ஷன் வாங்குறதுக்கு எங்கே போக? யார் இது? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine. கூட நானே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Okay, What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, ஓகே, இது நடுவில் ஒரு இது பார்த்தோம்ல, மெர்லின் இது. மேபி அதை பற்றி தான் சொல்கிறாளா என்னன்னு தெரியல. Trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see what they அந்த இது டைம்ல கூட ஒரு பட்டர்ஃப்ளைஸாக இருக்கிறத பார்த்தோம். These days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Hey. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Forbidden Forestல தான் இருக்குமா? விட்டு போகுது. நான் வந்தது இதுக்குடா, அது எங்கடா? நான் வந்து இதுக்காக வந்தேன். இது எங்கே இருக்கு முதல்ல உன் கடை? பிப்பின்ஸ் கடை எங்கே? மந்திரம் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரோல்ஸ். ஆனால் போயிடுச்சு. இந்த அருக்கு போர்ஷன் கடை இங்கே தான் போகணும். இதைத்தான் எவ்வளோ தேடி இருக்கும். புக்கு பிறகுதா? அந்த தான் பிறந்துட்டு கிட்டி, 2 கிட்டி இருக்குது ஒரே மாதிரி. இல்லை கருப்பு ஆரஞ்சு இருக்குது, இதில் ஆரஞ்சு கருப்பு இருக்குது. என்ன வித்த காமிச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. என்னது வாங்கணும்? ஃபோக்கஸ் இங்கே 1200 போட்டிருக்கிறோம்.
எல்லாமே லெவல் 1 வித்துருவோமா வச்சுக்கோங்க. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. ஓகே வந்து மேஜிக்கல் இது இருந்துச்சுன்னா தான் வைக்கணும் போல. I hope to see you again. Farewell for now. Current use of focus. மட்டும் வாங்க தான் செய்யணும் நினைக்கிறேன். I hope to see you again. Farewell for now. இருக்குல்ல Hello, Mr. Pippin. Delivery. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Happy to help. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. Guide page. Okay, we are going for delivery. Delivery ஆயிடுச்சு 1900 இதுக்குள்ள இருக்காங்களா? Bad life. Where is the activity actually? ஓகே இங்கே போவோம். அது இப்போதைக்கு வாங்கிட்டோம்ல, அதை நம்ம அப்புறம் முடி சைட் கேப்பில் டெலிவரி பண்ணிடலாம். இந்த மெயின் மிஷினை பார்த்துட்டு பெஸ்தீன் எங்கே இருக்கீங்க? Over here. பெஸ்தீன் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்க? It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? Yes, I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Magic use பண்ணுமாடா வேண்டாமா? There's a secret passage just here. It's well disguised. இது ஒரு ரகசிய பாதையம். விட்டு போய் கொண்டு வர மாட்டானே. நம்ம மட்டும் தான் போறான் வரல. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. அவன் இல்லவே இல்லையே. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize it. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no Yes, spell pero can reverse it. como His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard.
Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The The gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. ஓகே ரகசியமாக ஸ்பெல்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே வந்து இது யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்க. இது கேட்க ஆபத்தாக இருக்கும் போல இருக்கே. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. ஆரம்பிக்கலாங்களா? டகட இல்லவா நான் பின்னாடி அதை துரத்திட்டு வருது. ஆமாம் அப்படின்ட்டேன். You're getting it. Ready to actually try it out? எஸ், செக் பண்ணி பார்ப்போமா அங்கே இருக்க கன்ஃபர். Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that it's nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Yes, so Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain.
All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. Yes, And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Felrock, I'll send you an owl. போக்காரன் இருப்போம் உங்களுக்கு நம்ம எட்டே சொன்னால் மிதிச்சு தள்ளிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இங்கிருந்து வர்றது எவனா பார்க்கணும் என்ன பண்ணுறது. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth. Did you stop in the Undercroft? How did you get in there? Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. இவன் எங்கே போகிறான்? இவன் அண்டர்கிராஃப்டில் தான் போகிறானா? ஓ, மறைஞ்சு தான் உள்ளே போவான் போலயே. Revelio. Reparo. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Hi, Mr. Pork. Fine. Hi, bro. Welcome. Wow, nice. Actually, I just started like around 4 hours. Maybe I will complete. You wanted to speak with me? I did. Hello, Dungeon Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Confronting trolls and dragons. நம்மளை பற்றி எல்லாத்துக்கும் பெருமை தெரிஞ்சிருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கு அவ்வளோதான். It must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Donkey. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor.
The hidden herbology corridor. Logo more Yes. side missions. Okay bro, Rumor has okay. it Paakren that the nante. herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Okay, though dangerous plant பத்தி சொல்றோம். நம்ம தான் எடுத்துட்டு மதியம். What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hey, that's cool. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. அவளே நம்மள கூப்பிடுறா போல இருக்கு. ஓகே மக்களே, கொஸ்ட் அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே போகிறேன் எனக்கு. இவனோட வாங்கணும்னா போர்ஷன் வாங்கணும், கையில் காசு இல்லை. இவ்வளோ போர்ஷன் தான் வாங்க சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். Venomous 10 claw. Follow the butterflies. Venomous welfare. Post of overlap. இப்போதைக்கு நம்ம கோல்டு தான் வேணும். கோல்டு இருந்தால் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வாங்கலாம். இது எங்கேயோ போத ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்கியிருக்கணுமோ? இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாகிடுச்சு. இந்த இன்வென்ட்ரியை முதல்ல சரி பண்ணணும். அது இதில் இது பண்ண தெரில. இல்லைனா கியர்லாம் சேல் பண்ண வேண்டியதான். மங்கி பிளாக் பதில் வேறு ஏதாவது அப்கிரேடெல்லாம் வந்திருக்கா? It's 9. அப்கிரேட்லாம் பண்ணலாமா? எனி டேலண்ட்ஸ், நியூ டேலண்ட்ஸ் 2 2 இருக்கு. வெல்த், ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட். இதோட போ மக்களே. டெலிவரி வேலைக்கு ஓடியே போக முடியாது. ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளேயே முடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? பிளாக் லேக், கோ டு காப்ளின் கேம்ப், கான்ஜுரேஷன் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் கிடைக்குமா? அது முடிச்சோன்னா ஓகே. பட்டர்ஃப்ளைஸை ஃபாலோ பண்ணிப்போம். எங்கே போகணும்? இங்கே போகணும்.
அங்கே கூட நமக்கு ஒரு மெர்லின் இது இருக்குது. இப்போ இருக்கிற ஸ்பெல் வச்சு ஏதாவது ஒன்று இது பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாங்கல்ல. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. நம்ம இங்கே பேசின்னு இருக்கிறது ஓவிகள் நடமாடுற இடம் தம்பி. Oh, butterflies. Butterflies. There they are. She wasn't making it up. இதோ போகுது butterflies. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. Lumos. எங்கே போச்சு ஆனோ? முக்கியமாக இது நம்மளை சாவடிக்கிற கூட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் இந்த தரையிலலாம் பறக்காதாமா, வண்டிக்கு மேலே தான் பறப்பாங்களா? Revelio. Miss Willardsy will never believe where the butterflies led me. Lumos. Revelio. Well, well. Look what we have here. இங்கே ஒரு செஸ்ட் எடுத்துருக்குறோம் உள்ள. Accio. அந்த இடத்துல தான் மக்கள் இந்த மெர்லினோட இது இருந்துச்சு. எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. மிஸ்டீரியஸ் இருக்குல்ல மெர்லின் ட்ரைல்ஸு. இந்த செடிங்க வேறு வாசல் வந்து கதறிக்கிட்டு இருக்குதுங்க. ஜம்புடா. ஏடே ஆகாம ஓடுறாங்க. Could it be a Merlin trial? Levioso. Accio. இங்கே ஒன்று இருக்கா? These Merlin trials won't get the best of me. ஓகே மக்களே, 2 ட்ரையலை முடிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு ட்ரையலை தேடினா அது இன்னொரு ட்ரையல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. மெர்லின் சிலை வந்து காணாமல் போய்விடுமோ இருக்குது. சிலை காணாமல் போயிடுச்சு. வாவ். அது எப்போ எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு தெரியலையே. ஹோல்ட் பண்ண வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், கண்ட்ரோலில் ஹோல்ட் பண்ண வருது. ஓகே, நம்ம இதை எடுத்துட்டோம். இங்கே போகணும். மேட் மேப். அடுத்தரில் தான் நிற்பாளா? ஓகே மகளே, விட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம அங்கே போய் ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வாங்கிடலாம். வாங்கிட்டு அதுக்கடுத்து டெலிவரி முடிச்சுட்டு. How nice to see you, my young friend. இங்கே இருக்கா? பட்டர் பியர், டெலிஷியஸ் பட்டர் பியர்.
எங்கெங்க இருக்கா ஆளை காணோம் கீழே இருப்பாளோ Tell me you have an answer for me about the butterflies. Yes, butterflies can answer center இருக்குது. Well, what happened? Did you find them? அங்க ஒரு ட்ரெஷர் கிடைச்சது. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Thank you. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Relationship question. broomstick. So அந்த பக்கம் இருக்கு. You're back. Nice to see you again. நான் வந்து வாங்குற அளவுக்கு நம்மகிட்ட காசு இப்போதைக்கு இல்லையே. பேசிக் ஏதாவது வாங்கிருமா? That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Dash. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thank you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Enhancements are about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Okay, what I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumored talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. அவனுக்கும் ப்ரூம் மேல வந்து ஆசை இருக்கு அதனால தான் Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers maneuver the way they do, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something.
Okay, try பண்ணி பார்க்கறேன். I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Quidditch pitch போனாங்க Imelda இருப்பாங்க. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Thanks for stopping by. Hope to see you again. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Okay, நம்மளால இங்க பறக்க முடியாது போல. விட்டு வெளியே போனா பறக்கறதுக்கு கொடுப்பாங்களா? No fly zone, tab 3. ஐயோ. ஐயா. ஓகே மக்களே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஃபஸ்ட் டெலிவரி முடிச்சுட்டு வரும். We have a big delivery. டெலிவரி முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் அங்கே லேக் போயிட்டு வரும். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே லேக்கில் ஒரு இது ஒன்றும் இல்லை. Expelliarmus, Accio, Incendio. ஓகே, வாட்டர்ஸ் இது பண்ணியாச்சு. இந்த செடி அனாமத்தான் அவ்வளோங்க. தண்ணிக்கு உள்ளே போக முடியுமா பாப்பா? இறங்க முடியல தண்ணிக்கு, அதுவே தட்டிடுது. Revelio. மொத்தம் ஒரு வெளியே போட்டு இங்கே நிறையா வருது. What do you have in store for me this time? Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Confringo. வெடிக்க வைக்கணும் போல. இருக்கிற ஸ்பெல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்பெல் அது யூஸ் பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். வந்துடுது. மேலே ஏற்றி விட்டு பாருங்களேன். Revelio. Accio. Revelio. ஒரு சேஃப் பாயிண்ட் இருக்கு. சென்ட்ரல் ஹாக்வர்ட்ஸ் வேலியம். Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio.
போலாமா அடுத்தடுத்துக்கு Revelio. பொருள் இங்கே ஒரு மில்லியன் இருக்காரு பாருங்களேன். வெறும் மார்ஷ்மெல்லோ ஷீட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில. இங்கே எதுவுமே ஆகலை. Accio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. பறந்துடா. Revelio. Incendio. ஓகேங்க, இது எதுக்கு இதாகுது? ஓ ஃபஸ்ட் இதில் இது பண்ணுமா? Incendio. இன்சென்டியோ தான். Incendio. Accio. Levioso. Incendio. ஓகே, அது போயிடுச்சு. ரெண்டாவது இது வேணுமா? இது பண்ண அது வந்துடுதே. Confringo. Confringo. ரெண்டாவது இதை அடித்து பார்ப்போம். ஓகே மகளே, முடிஞ்சது. அது ஒரு ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கானக்க. Revelio. மொத்த உலகம் என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவீல் ஆகுது பாருங்க. Not sure how I'd fare in a little. Oh. இவதானா அது? யாரை பார்க்க வந்தோம்? பேசி பார்ப்போம். Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior?
It would seem I have quality more and சரியில்லை more நினைக்கிறீங்க customers who ஹோட்டல்ல are trying வாங்குறீங்க to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. customer satisfaction தான் எனக்கு முக்கியம். Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. நம்மள குடிக்க சொல்றா. ஏறி குடிப்போம். Seems simple enough. I'll do it. I should think so. ஒரிஜினலா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க போறோமா? Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know if you find anything that interests you. And thank you for stopping by. Okay, சொன்னால மேடம். எந்த போர்ஷன் அது இன்விசிபிலிட்டி குளிச்சு விட்டேன். It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us have to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Yes, நானும் மறந்துட்டேன். Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. இங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க பார்க்கலாமா? சிப் வச்சிருக்காளா? Ashwinder இருக்கு. Thank you for stopping in. I appreciate it. வலி காமிக்குதுங்க. Revelio. The tilted house. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valley. என்ன இது அன்லாக் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஆளே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. நம்ம எடுத்து பிடிச்சிட்டு ஓட வேண்டியது. ஐயோ அந்த கியர் ஸ்லாட் ஃபுல்லு வந்துட்டு இருக்குது. Revelio. இங்க என்ன மெர்லின் சேஞ்ச் இருக்குமா? Here's a pleasant surprise. மல்லோ ஸ்வீட் இருக்கா? மல்லோ ஸ்வீட் இல்லை. நாட் எனஃப் மல்லோ ஸ்வீட் வந்துருச்சு. Revelio. Reparo. Revelio.
Confringo. Incendio. நமக்கு இது என்னடா தெரியல. Revelio. Impress fire spell. Confringo. Incendio. Incendio. ஏய் ரிப்பேர் ஓகேண்டா போனேன். Incendio. Levioso. Confringo. Lumos. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Accio. வந்துகிட்டே இருக்கும் போல இருக்கு. Levioso. Confringo. ஓகே இங்கே இருக்கிறது புத்திசலித்தனம் இல்லை, ஓடி விடலாம். அடிக்கடிக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. சரி இப்போ இன்ஸ்டா போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே டார்க் லேக்கில் ஒருத்தி குதிக்க சொன்னாங்க நம்மளை. போகிற வழி தானே. Revelio. This must be where the Pink Smedley family astrolabe is. மெதுவா போடா. எப்படித்தான் சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேங்குதுங்க. Mm-hmm.
பட்டமா? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened. Hello, Mr. Hello, Semi. Jalal. What can I do for you? நீங்க என்ன What do you have for வைக்கிறீங்க? sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, You're about to I like am it or Lord not? Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the இந்த standard டிஸ்கவுண்ட் price. கொடுக்குறோம். My prices are low enough already, you see. ஓ, ஏற்கனவே கம்மியான விலையில எடுத்துக்கிட்டோம். இங்கே சில Any ரூமர்ஸ் போயிட்டு whispers இருக்குது. going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something அவங்கள about அட்டாக் it. பண்ணாங்களா? எல்லா No இடத்துல one பிஸ்னஸ் wants கொஞ்சம் to pick a பிரச்சனையாக fight போயிட்டு with a இருக்கு. band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Corro Ruins. என்ன வச்சிருக்கீங்க? What do you have for பார்க்கலாமா? sale? இவங்கிட்ட ஏதாவது வித்தாதான் உண்டு மக்கள். மேக்ஸிமோ போர்ஷன் ரிடோரஸ் மேக்ஸிமம் இதுதான் நம்ம சொன்னாங்க. இது நம்மளோட பேசிக். இது வித்துரும். I'll have no trouble selling this. Thank you. ஒன்று 300 ரூபாய். 300 ஒன்லி. ஏய் Hope பை to பை. see you again sometime. நான் வந்ததே வேற ஒரு விஷயத்துக்காக. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. உன்னோடது இன்னும் நான் வாங்கலை, கண்டுபிடிக்கல, மன்னிச்சுப்போம். இப்போ அதுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். Brown eye of new Oculus. Okay, இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். I should let Grace know that I found her family astrolabe. Return to Grace. இந்த இருக்கா அண்ணா அப்படியே ஸ்பீடாக வந்து அப்படியே லேண்ட் ஆரம்பிச்சு. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Okay, உனக்கு தேவையானதை நான் Did you find the கண்டுபிடிச்சிட்டேன். astrolabe? என்னது? I did, but it wasn't easy. I shall need to be எனக்கு ஏதாவது சில்லறை compensated. விட்டுமா I அப்போ நான் see. கொடுப்பேன். That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do நன்றி, well to help keep பண்ண. an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. நாங்க And I வெறும் do 20 hope you keep கையில் diving. எடுத்துருக்கா. You certainly have a knack for finding treasure. தண்ணிக்குள்ள அதிகமாக இது இருக்கும் போல இருக்கு. டிஃபென்ஸ் சித்திரமான கண்கள்.
ஓகே மகளே, இப்போ பாப்பின்ஸ்ட்ட போவோம். ஹாக்வார்ட்ஸ். பாப்பின்ஸோட மந்திர கடை இங்கே தானே இருக்கு. ஓஷன் கடைக்கு பக்கத்தில் டெலபோர்ட்டே போயிடலாம். What are you up to now? Okay, உங்களோட தான் Do you let me வித்துட்டேன். know if I can be of any assistance at all? உங்களோட தான் அவட்ட கொடுத்துட்டேன். எனக்கு தான் சில்லறை I விட்டுங்க. delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? இல்ல. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. சரிதான் போடா. இந்த காசு Delivering வரது those நல்லா இருக்கு. potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. ஏதாவது போஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே. போஷனர்ஸ் கேப். ஓகே, 1300 வந்துருச்சு. ஃபோக்கஸ் போஷன் இதில் என்ன 2 வாங்கணும். I hope to see you again. இருடா வரேன். தேங்க்யூ. ஃபோக்கஸ் போஷனும் மேக்ஸிமா மிடோரஸ் போஷன் 3 இருக்கா. இது ஃபோக்கஸ் போஷன் உள்ளது. இது மேக்ஸிமா போர்ஷன். கஷ்டப்பட்டு தங்குற போர்ஷனை வாங்கிட்டு போயிடலாம் போல இருக்கு. மேக்ஸிமா போர்ஷன் இது. ஃபோக்கஸு லீடர்ஸ் இது ஒன்று. A wise decision. Thank you. சைனில் போட்டிருக்கான். இது ஒன்று. இது ஒன்று கொடுங்க. I hope to see you again. Farewell for now. இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன பறக்கூட மாட்டாங்களே. ஆகிட்டு உள்ளது எங்கே யூஸ் பண்ணுறது? செக்யூர் பண்ணிட்டேன்டா. என்கிட்ட இருக்குது இருக்குன்னு. இதோ இருக்குது. என்ன வருது? சண்டை போடும்போது தான் அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆசைப்பட்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ. ஓகே, ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுமா? இண்டோரஸ்னா எனக்கு ஓகே. இது 2 முடிஞ்சது. ஃபோக்கஸ் காலி பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். Attend potion class during the day.
Levioso. Accio. Incendio. ஓகே ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கும் போல இருக்கு காலியாகாதுன்னு நினைக்கிறேன். Confringo. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Accio. Incendio. ஹாக்வர்ட்ஸ்ல பறந்து போகலாம் மக்களே. ஓஷன்ஸ் கிளாஸை போய் அட்டன் பண்ணுவோமா? ரூம் ஸ்டிக் மாறிடுச்சு. எப்போ மாறிச்சு? பறந்துட்டு இருக்க எதுவுமே அவைலபிள் இருக்காது போலயே. $94 மீட்டர். That means இங்கே இறங்கணும். நமக்கு பாதை இல்லையா? கதவு திறக்கப்படவில்லை. நம்ம உள்ள நுழைஞ்சு வந்துட்டோம். Now, was it 2 pinches of potions when Professor Sharp is so அடுத்து என்ன போர்ஷன் சொல்லி தர போகிறார் நமக்காக? எல்லாமே ரேட் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இவன் பக்கத்தில் எதை வெடிக்க வச்சு விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். பேசுகிறானா என்ன? மொத்தமே கேட்கல. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டோம்மா வச்சு மொக்க போகிறான்டா அப்படி சொல்லி அனுப்பிட்டேன் என்னன்னு நினைக்கிறேன். சிறப்பாக வருது. Your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Depulso கத்துக்கிற Let's see what பேர். you can do. Concentrate. புல்லு கொடுங்க Let வதியா. your mind wander. விட்டுட்டோமே. நல்லா முடிஞ்சிருச்சு. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Okay, புதுசாக ஒரு ஸ்பெல்லு கற்றுக் கொடுத்துருக்குறோம். என்ன ஸ்பெல் இது? இதுவா டிபால்ஸா? ஆமாம். Well done. I'm glad to see you determined to master your spell. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. இது எல்லாத்தையும் தள்ளி விடுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் வேணா வந்தான்னா அப்படி விட்டுறலாம். Lumos. Depulso. இது பக்கத்தில் பிடிச்சி இழுத்து அப்படியே ஒரே தள்ளி விட்டுறணும். போடாங்கிட்டு Depulso. அவ்வளோதானா? ஓகே, இதெல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாதுண்ணே. பத்தி டேரிஸ் ஓ
கீ மாஸ்டர் கற்றுக்கினேன். அடுத்து என்ன பண்ண? அவ்வளோதான் நினைக்க மக்களே. இது விங்கோடியம் லவ்யூசா. நோமஸ் வேலை. என்னது? அக்யூரண்ட் யூஸ் வெனோமஸ் and create on multiple enemies. அதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது? எங்கே போகிறது? மேப் சேம்பர் போகலாம் மக்களே. இங்கே போய் பார்ப்போம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை பார்த்துட்டு வேறு என்ன சொல்கிறான்னு கேட்போம். Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. Kitty. Boy, can you help me? எனக்கு என்னடா பிரச்சனை? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Follow the Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Okay, thank you. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. It's classroom. Okay. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. இது அந்த மேலே அந்த சிலையை உடச்சி விடுதோன்னா அந்த இடம். கிளாஸ் ரூம் இங்கேயே ஒன்று இருந்திருக்குது, யூஸ் பண்ணாமல் வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துக்கு வெளியே தான் சுற்றுறது போல. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single Frost one step. Don't get too complacent because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Lumos. Accio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a... Revelio. Reparo. Revelio. Incendio. Confringo. இங்கே தான் எதையோ காமிக்குது, பார்த்துக்கலாம்.
Revelio. Professor Fig, where are you? I was hoping to see you. You're back. Finally. Yes, no. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Listen, Professor. So much happened while you were away. Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Headless Sir Podmore of the Headless Hunt. And you met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. அந்த புக் எடுத்துட்டு தான் அங்கே போகணும். The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Revelio. அங்கங்கே சேட் பண்ணுறதுக்கான இதெல்லாம் காமிக்குதுங்க. இது ஆண்டில் தானே இருக்குது. ஏன் புக் இல்லை டேரெக்டாக இவன் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் எதுவும் பண்ணிடுவானு think it was beneath us all this time. ஒரு வீடு ஆப்பு வச்சுருவானோ. ஓகே, புக்கு எங்கே வச்சா நமக்கு தகவல் சொல்ல வரதில்ல. இவன் நாளக்கணும் புக்கு இங்கே தான் வைக்கணும் சொல்லி வச்சு சொல்லிடுச்சு. வச்சு எதுவும் பிரச்சனை ஏறாது. அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டேங்க. நான் வச்சிட்றானுங்கள உள்ளதே உள்ளபடி சொல்லும் கண்ணாடியே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று திறந்துருச்சு. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. மேப் தான் ஆல்ரெடி இந்த புக்கில் இருக்குடா. ஓகே, ஒரு ப்ரொஃபஸர் ரேக்கம் இங்கே வரவே இல்லை. If only you were here to see this. Rackham. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. 4 trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details.
My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay, Sarda. Our first trial is Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Defindo kattuka. Makkale Defindo kattuka. Oh, ma Defindo kattuka. It's time you learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. என்ன வத்தியரே இவ்வளோ மெதுவாக நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. முக்கியமாக நம்ம ஃபஸ்ட் ட்ரையல் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு போவோம். Invisibility and thunder bro.
ஒரு டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட். ஐயோ 3 பேர்த்த தூக்கும். டிப்பல்ஸோ எடுப்போம். இந்த 2 மில்ல தான் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க இல்லையா? மேப் போட்டு வெளியே கேம் விட்டு வெளியே போகுது. மேட் ஸ்டேஷன்லேயும் குட்டிச்சுப்பள்ளியும் உடைக்கணுமா? இது வெளியே போகிறதுக்கு ஈஸியான பாதைன்னு பார்த்துட்டு போனால் நம்ம வந்து பறந்து போயிடலாம். Revelio. Accio. பறந்தோன்னா அது காமிக்க மாட்டேங்குதுங்க. இன்னும் Hey 2 you, Gryffindor. உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு நான் பேசலாமா? நான் பலூன் உடைக்க தான் வந்தேன். பலூன் உடைச்சிட்டு போகிறேன். Revelio.
Accio. Incendio. Confringo. எல்லாம் அந்த பல்ல எனக்கு காமிக்கவே இல்லை. Revelio. நம்ம பலூனை அங்கே போய்ட்டு பலூனை மட்டும் உடைத்து விட்டு அத்துடன் நம்ம இந்த நிலைக்கு வந்து நிறைவு செய்து கொள்வோம். ஒரு நிமிஷம் மக்கள் செத்தாண்டா. ஸ்டிக் அதுவே கலர் மாறிடுச்சு. என்னது வச்சுருக்கேன்? இதுதான் வச்சுருக்கிறேன். எது வச்சுருக்கேன்? இருக்கட்டும். மாறிடுச்சு. போகும்போது இப்படி சுற்றி போகிற மாதிரி கொடுத்தா நம்ம நல்லா தான் இருக்கும். சென்ட் பண்ணுற மாதிரி. Revelio. Railway station. Revelio. இன்னொரு புல் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? Brilliant. I know a Merlin trial when I see one. Malo sweet இல்லையே, malo sweet. இங்கே ஒருத்தர் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்களா, லியோ போனா. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? எனக்கு சுற்றி பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால சுற்றி பார்க்கலாம். Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. For someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? மெல்லோ லீவ்ஸ் வச்சிருக்காங்க. Thank you for your patronage. அவ்வளோதான், இருந்ததெல்லாம் வாங்கியாச்சு.
That's been a pleasure. Ooh. Confringo! Revelio. Confringo. Merlin himself would be proud. Okay, முடிச்சு விட்டோம். Revelio. Revelio. பீக் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. இங்கேருந்து இறங்க மாட்டேங்க. அங்கே கொடுத்தா கீழே தான் இறங்குறான். நான் கூட அப்படியே விட்டுட்டு தொடப்பத்துட்டு குச்சிடலாம்னு நினச்சேன். ஓகே மக்களே, சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே மக்களே, இதோட இந்த லைவ் வந்து என் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் வியூ, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் உங்களை என்னோட அடுத்த லைவ்ல மீட் பண்ணுறேன். until then signing off from PhoeniX Gamers. Bye guys. Bye மக்களே, நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்க்கலாம். Bye.